一起加入客家风情，大家來講客家吧。Hey, what's up? It's time for Practical Hakka right here on ICRT. Hello， 你好，大家好，我係 Alice Pong。Hello, 你好，大家好，我係林執少。I am Joseph Lin with Alice. We're teaching you this month on how to say no time, not free, 沒空。冇閒。冇閒 okay, 沒空 that means no available time. Right, literally. 這個其實我們也很久沒約啊。運動好不好？運動騎腳踏車。好。也可以，但是對不起，我沒空。那你還說啥？好了，不過我們可以聽一個這樣子的對話好了， Okay. 就是朋友們要約，可能周末要去騎腳踏車，然後說哇，這星期沒空，那就下星期吧。Okay, so let's hear a conversation about two friends trying to go bike on the weekend and one doesn't have time. 禮拜六，叫下來去騎自行車。呀咋禮拜冇閒，下咋禮拜做得冇？好啊。好啊，太好了，他們有約成功了哈。但是下個禮拜啦。是下禮拜了 okay. All right, let's review these lines one by one. It's pretty simple for this edition. So 第一個就是星期六我們一起去騎腳踏車。This Saturday, why don't we go bike together? 禮拜六，叫下來去騎自行車。騎自行車就是騎腳踏車，騎自行車 Key is the 騎 is riding action, and then a bike is 自行車，就是腳踏車。OK， 那哇，他說這星期沒空，下星期可以嗎？下個禮拜冇閒，下個禮拜冇閒，下個禮拜做得冇，下個禮拜做得冇。OK， 做 demo 就是可以嗎？做 demo Can you？ OK， 剛剛聽到有兩個很像但不一樣，就是壓榨跟哈榨。哈榨壓榨就是這個，哈榨下個。OK， that's the difference. So 對方就說好啊，可以耶，就這樣約好了，很好。所以下個禮拜我有空了，可以一起去騎腳踏車。沒空，換我沒空。Alice 冇閒啊。對呀，冇閒啊。All right， 好啦，重要還是教大家客語啦哈。OK， 我們來複習幾個單字，包括這個騎腳踏車 to ride your bicycle， 騎自行車 and don't forget this week is 這星期下個禮拜 and next week 下星期下個禮拜 All right, and let's hear the conversation again. 禮拜六叫下來去騎自行車。呀咋禮拜冇閒，下咋禮拜做得冇？好啊。And this month, if you have no time, you can tell the person 沒空冇閒 And that is today's Practical Hakka here on ICRT. 什麼大家？俺子 say 張來了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.